Welcome to Lingo Tree, Let's Speak Sinhala online series. In today's episode, we will learn how to greet and welcome someone. Let's go straight into it. Welcome. ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් Good morning. සුබ උදෑසනක් සුබ උදෑසනක් Good afternoon. සුබ පස්වරුවක් සුබ පස්වරුවක් Good evening. සුබ සැන්දෑවක් සුබ සැන්දෑවක් Good night. සුබ රාත්‍රියක් සුබ රාත්‍රියක් How are you? කොහොමද කොහොමද Have you memorized the words? If yes, let's see how good you are. Translate into English the words you see appear. සුබ උදෑසනක් සුබ රාත්‍රියක් සුබ පස්වරුවක් ආයුබෝවන් සුබ සැන්දෑවක් කොහොමද Were you able to translate all the words? If not, before moving on, go back and give it another try. Is everything okay? හැමදේම හොඳින් හැමදේම හොඳින් Yes. ඔව් ඔව් No. නැහැ නැහැ All right. හරි හරි Thank you. ස්තුතියි ස්තුතියි Good. හොඳයි හොඳයි Very good. ගොඩක් හොඳයි ගොඩක් හොඳයි Not good. හොඳ නැහැ හොඳ නැහැ It was nice meeting you. හමුවීම සතුටක් හමුවීම සතුටක් After a long time. හුඟ කාලෙකට පස්සේ හුඟ කාලෙකට පස්සේ We'll meet later. පසුව හමුවෙමු පසුව හමුවෙමු For sure. අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් Have a nice day. සුබ දවසක් සුබ දවසක් Same to you. ඔයාටත් එසේමයි ඔයාටත් එසේමයි Now, let's see if you can recognize these words in the following dialogue. සුබ උදෑසනක් ලක්ෂ්මී කොහොමද සුබ උදෑසනක් කුමාර මම හොඳින් ස්තුතියි ඔයාට කොහොමද ගොඩක් හොඳයි ස්තුතියි සමා වෙන්න ඒත් මට දැන් යන්න වෙනවා මොකද කියන්නේ අපි පසුව හමු වෙමුද අනිවාර්යෙන් හරි එහෙනම් පසුව හමු වෙමු පසුව හමුවෙමු Now, let's have a quick look at all the words you learned on today's episode.
Congratulations, you have made it to the end. Can't wait to see you on our next episode. Don't forget to like and subscribe. Thank you. See you soon. Bye.